Friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you? I think you are good. I am also fine. In today's video, I am going to talk about describe an argument 2 of your friend's hat. That is a cue card which is in the list of May to August 2021 cue cards. And in this video, I will let you know that how I have answered this cue card along with the follow-up questions. And in the last, I will give detail in Punjabi as well. So we are going to start that when it happened, what it was about, how it was solved and how you felt about it. कोई argument होया सी तुहाडे दो friends दे विच ओहदे बारे आपां ने दसना है. It's very much common that everybody has their own opinion regarding anything. If we talk about people of same age, they have different choices about clothes. I have seen so many situations when personalities of two persons clash that results in an argument. Last year during corona epidemic, when everybody was locked down in home due to restrictions imposed by government, then we had only way to keep in touch with our friends and relatives, that was phone. I vividly remember on 5th of May, on my college friend's birthday, we all close friends made audio call on social networking site WhatsApp. After talking on day-to-day happenings, an argument started on life as a student in abroad, especially Canada and India. Then my friend Raman, who is living there on study permit, and Anupa, who was pursuing her higher studies in Chandigarh, started to debate on this topic. Raman made his points very clear that and were justified as well, because he told that firstly learners can choose from wide range of courses which are basically targeted on practical learning approach as compared to theoretical one in India. Therefore students there enjoy studies more rather than being under burden of their academics like Indian students. Also in Canada, along with study, they can work for 20 hours a week, by which they are able to complete their overhead expenses by themselves without becoming a liability of their parents to spend this money on them. Furthermore, students who are living abroad are more independent instead of Indian students, because they have to fulfill their every fundamental and luxury need by their own rather than relying on their parents. For these things, thus they are better off in word of life situations rather than my own country. After, Anupa didn't have any point to justify studying in India except it is cheap because of less expenses to pay. That is only true in case we are living with family. Then when talk was finished, we all were convinced, including her, that life of international students is quite well in foreign countries, despite they have to face some problems, but these are also important for their further life. So this argument resolved at this stage that studying overseas is beneficial for people, which makes their life. Therefore I decided to go abroad for my higher studies. मतलब पूरा मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਅਨੂਪਾ ਤੇ ਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਹੋਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਦੈਨ ਫੋਲੋਅਪਸ. Do you think arguments are important? मतलब जरूरी है arguments? Yes, definitely. Because when we argue on same topic and have different opinions, then we will not only get point of view of others, but also it will be beneficial for us, because we get so much information by listening to them. It is very common on news channels when they want to take opinion of people on governmental policies and want to reach at a conclusion. That time
that what would be useful for everybody except providing all things to few people. For example, in case of farmers protest, it happens every day on news channel that what government should do now. ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੂਜੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਟ ਡੂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਨਰਲੀ ਆਰਗਿਊ ਅਬਾਊਟ, ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਆਂਸਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਦ ਮੋਸਟ ਯੂਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, that one person wants to watch movie and other one is interested in daily soaps, that leads to fight for remote control systems. To exemplify, in my house my mother always eager to see her favorite show but my father wants to change channel to news quite often। मतलब कि ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੈਨ it is easier for you to have arguments with your friends or your family members। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੈਸ, when I know that I have better opinion than them, like whenever there is any discussion about education in my home, then I always win because I am the one who is highly educated in my family. But when I have argument with my father regarding politics, I always lose my position as he has good understanding and knowledge about it. This also happens in my friend circle, such as if we are talking about girls' attitude and behavior, then I often argue for a long time as compared to sports which is not my area of interest। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਗਰਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਚੇਂਜ ਦ ਵੇ ਦੇ ਥਿੰਕ ਵੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਬਟ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦੈਮ and other person has more good reasons to support their ideas. For example, parents most often change their opinion by listening to their children regarding marriage. Like in the past, idea of arranged marriage was favored, but now they want to marry a person whom they know very well, and this idea is also accepted by parents to great extent। मतलब हाँ जी चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर मैं एग्जाम्पल दे दी कि मैरिज सिस्टम के पहला लोग अरेंज मैरिज कराते थे बट अजकल जो लव मैरिज जोड़ियाँ कि अंडरस्टैंडिंग वाली मैरिजेस वो ज़्यादा हो रही हैं। इफ़ टू पीपल आर्ग्यू, डू यू थिंक थर्ड पर्सन शुड बी इनवॉल्व इन द सैटलमेंट, मतलब दूजे तीजे पर्सन इनवॉल्व किया जाना चाहिए है या होना चाहिए उन्होंने। यस डेफिनेटली, बट एट दैट टाइम वैन द टॉक इज़ रिगार्डिंग दैम, like when two person are talking about third person and something is wrong, then person must talk to them। मतलब जे कुछ रॉन्ग होंदा तीजे बंदे बारे आप कोई गल कर रहे हैं ਉਹਦੇ बारे ही कुछ गलत है उन्होंने इन्वॉल्व होना चाहिए, then it helps to resolve their argument। Also when the other person can find solution of that topic, it is in that situation when two younger are arguing and the person who wants to solve their dispute is elder than both, then this is beneficial for people। हाँ जी होना चाहिए जिथे असी छोटे लड़ रहे हैं उत्थे वड्डे रिजोल्व करा सकते, जां फिर वो जगह के उत्ते जिथे वो बंदे नूं काफ़ी ज़्यादा पता उन्होंने इन्वॉल्व होना चाहिए है। वाई डू यू थिंक पीपल आर स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज, क्यों लोग स्टबन होंगे जिद्दी होंगे तो चेंज नहीं होना चाहते। दिस इज़ ड्यू टू टू रीजनस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव बिहेवियर लाइक दिस who always think that person is right। This is generally seen in children whose upbringing is done by their parents without any restrictions। They are most often stubborn। Second is that a person knows that he or she is wrong but do not
accept this because it makes that person feel inferior and they think it will harm reputation of them in society। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੈਨ do you think you are stubborn? मतलब तुसी stubborn है गया? Yes, sure, but it happens when I am in my family because I know that my family members always agree with me and they buy the thing which I want, therefore I do not have to regret for this। Otherwise when I am outside of my home I change myself according to situation, and I must say that people who don't know me properly they will definitely say that I have adjusting nature, and this is true also। मतलब मैं स्टबन हैगी हाँ जो मैं घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, क्योंकि मैंने पता कि जे मैं कुछ भी अपने घर ਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੂਗੀ, कुछ भी उन्होंने डिमांड करूँगी वो पूरी करनगे। बट जे मैं बाहर जानी हाँ तो फिर दैन मैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जानी हाँ, तो इसलिए जोड़े लोग मैनू बाहरले मिलते उन्होंने ये नहीं पता कि मैं जिद्दी हैगी हाँ। विल यू बी विलिंग टू चेंज? तुसी चेंज होना चाਹੁੰਦੇ हो? Certainly yes, because I know that I will not stay with my family members for whole my life, and if I want to be happy then I have to adjust according to situations। To elaborate, when I was living in my hostel at that time I used to eat every kind of dish including green vegetables and beans। However in my home I always get into quarrel with my mother when she prepares any dish which I don't like, while now I am trying to modify this behavior of me। मतलब मैं चेंज होना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ क्योंकि ਜਦੋਂ मैं फैमिली ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ मैं फैमिली ਨਾਲ हमेशा नहीं ਰਹੂੰਗੀ ਆਪਾਂ, इसलिए एडजस्ट करना ही सौखा है क्योंकि आप जे खुश रहना है। तो ये इलैबोरेशन दी भी जो मैं हॉस्टल के होंगी सी उदों मैं सब कुछ खाती सी, ग्रीन वैजीटेबल्स, बीनस, कुछ भी दालां सब्जियां सारियां। बट जो मैं घर होंगी हाँ उदों मैं अपनी मदर के नाल जिहड़ी मैं चीज़ नहीं लाइक करती उहदे नाल मैं क्वारल कर लैंदी, उहदे नाल मैं फाइट कर लैंदी कि मैं ये चीज़ नहीं खानी, बट मैं इस बिहेवियर नूं चेंज करना चाहुंदी अपने। सो ये सीगा अपना होल क्यू कार्ड के नाल फॉलोअप्स। जे तुहानूं मेरी वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ इनू लाइक करियो, तो इदां दियां मैं होर वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी सारे क्यू कार्ड्स दियां। 20 क्यू कार्ड, 20 to 25 क्यू कार्ड्स और 20 to 25 डेज़ खत्म हो जाने। जे तुहानूं कोई भी क्यू कार्ड औखा लगता है तुसीं मैनूं दस सकते हैं, मैं उहदे ते पहलां वीडियो बना दूँगी। एंड प्लीज़ do subscribe to my channel by pressing the bell icon by which you will be notified whenever I upload any new video। Thanks for watching and giving me your precious time guys. Have a nice day।